Kalina kuzomwezi 22 omwezi gwa mwenda omwaka gwa 2025 nkwaniriza ne nkwebaza emirimu gyonna gyotusizaako engalo olunaku luno olwaleero. Nze Mugerwa Cornerious tugenda kutambula ne Namandasifa branch okutuusaako amawulire ya gaalero. Kkiriza tukuwa emitwe emikulu tujje tugakuwa embujjuvu tovaawo. Bino bye bikulu mu mawulire gaffe agaalero. Kyaddaaki emikono egisemba Kyagulanyi okuvuganya ku bwa pulezidenti giweze, olunaku lw'okumusunsulira lukyusiddwa, kati alinze gasimbagana n'akakiiko ku lwokusatu ssabbiiti eno. Pulezidenti Museveni asunsulwa nti okuddamu okuvuganya ku ky'omukulembeze w'eggwanga, aba PLU beegasse ku NRM okumuwenjeza akalulu. Songa UNEB efulumiza tayimutebo y'ebigezo by'akamalirizo, abayizi abasoba mu kakadde kamu be bakasiddwa okubituula. Bino n'ebisingawo byetukuleetedde mu mawulire gaffe agaalero. Kale KSTV agaalero tugenda kugitandika n'akakiiko k'ebyokulonda akafulumiza amateeka agagenda okugobererwa abantu bonna abagenda okwesimbawo okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga ng'okuwandiisa bano oba okubasunsula kugenda kutandika olunaku olw'enkya. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa akakiiko kano, abagenda okwewandiisa balagiddwa okutambula n'abantu abatasukka 20 nga nabo mubabalidde. Banera poliisi banera tebalina kusukka mmotoka 2 ezirina okubawerekerako okutuuka ku kyebe ky'akakiiko k'ebyokulonda nga nazo zirina kubeera nnambe nga bateereddwako akalambu okuva mu poliisi nga bano basinzidde ne basabirawo bonna abatali mu nteekateeka eno obuteetantala kugendayo, yenna anaagendayo nga tayitiddwa ga kumumyuka. Nga bwe twategeeza eggwanga nti olunaku lw'enkya ennaku 23 n'olunaku lw'okusatu nga ennaku 24 mwezi guno mu kifo kino abo bonna banaaba batuukiriza obukwakulizo obwa emikono obw'abawagizi 100 okuva mu disitulikiti 98 eza Uganda ne tubawa olupapula olukakasa nti bamaze okutuukiriza akakwakulizaako bajja kujja wano tubasunsulemu bw'abanaaba batuukiriza ebisigadde bafuukire ddala ba candidate abeesimbyewo ku kifo ky'obwa president. Naye nga bajja tubasuubira n'okubeera n'ebintu bye balina okutulaga empapula z'okusunsulwamu, ate ekiwandiiko ekiraga nti beewaddeyo oba bakkiriza okusunsulwamu, empapula eziraga obuyigirize bwabwe ngo balina basoma siniya y'omukaaga oba certificate ezigerageranyiza zenkanankana ne siniya y'omukaaga. Ate balina okulaga nti balonzi mu lukalala lw'abalonzi n'agenda obanjula n'obasagika naye bombi balina okubeera balonzi. Balina okuleeta obufaananyi busatu ebifaananyi bwabwe busatu n'ebirala balina okulaga nti basasudde omutemwa oba nomination fee obukadde 20 mu banka. Era twagala okutegeeza abo bonna bagenda kusunsulwamu nti campaigns okukunga kalulu omukolo kawufu ajja kutandika ennaku 29 omwezi guno ndowooza gulunaku lwa bbalaza. Na ekifo kino teri buli omu agenda okukkirizibwa okuyingira wano. Abo bonna abakkirizibwa okuyingira wano bajja kubeera n'obupapula oba nomination tags obuweereddwa akakiiko kaffe akakola ku accreditation. Kale kakati ebyo bye bibaddewo nga akakiiko k'ebyokulonda kawa amateeka agenda okugobererwa abagenda okuvuganya ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga okusunsula okutandika olunaku olw'enkya n'okweyongerayo ate nga bye balambise. Kakati kyaddaaki akakiiko k'ebyokulonda kakubirizibwa omulamu Simon Mujenyi Yabakama kakkiriza emikono egisemba omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu akajja aka 2026. Ssaabawandiisi wa NUP David Joyce Rubongoya yayanjudde ekiwandiiko kino ekikakasa nti bamaze okukakasibwa era ng'asizidde ku kitebe ky'ekibiina kino ekisangibwa e Makerere Kavule n'ategeeza nti omukulu Kyagulanyi bagenda kumusunsula ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno.
ku lunaku olwokutaano lwa ssabbiiti ewedde bannakibiina ki Nuupu baawuniikirira oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okukabatema ng'emikono egisemba abakwatidde bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe gyali tegiwera. Ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde bannakibiina kya Nuupu okuva mu bitundu ebyali bigambibwa okuvamu emikono egirimu ensobi baabukeereza nkokola ne beeyiwa ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule okuddamu okuwaayo emikono emirala era ne gitwalibwa eri ab'akakiiko k'ebyokulonda. Tugenda kusindika emikono egimu enja tugenda kusindika emirala kwegamba batusabye emikono twagala gibawa mu bungi. So ekyo tugenda kukituukiriza era President waffe alina okunominatinga nga 23 Septemba 2025. Kati olwaleero ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olubadde ku kitebe kyabwe Makerere Kavule, Ssaabawandiisi wa Nuupu David Lewis Lubongo yategeezezza nga emikono egyaweereddwayo bwe gyakkiriziddwa era nga bakakasiddwa ng'omuntu waabwe bw'agenda okuwandiisibwa okusobola okuvuganya mu kalulu k'omwaka ogujja ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Is our certificate showing that our presidential candidate Robert Ssentamu has all the signatures. Not that he did not have them before, but because these partisan people feared, they did not want our presidential candidate to be nominated on the same day as General Museveni. Wabula Lubongo yategeeza nti olunaku olw'okusunsulirako Kyagulanyi lukyusiddwa okuva ku Lwokubiri nga kati wakusunsulwa ku lunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ku ssaawa 8 ez'emisana. We have just gotten a letter from Mr. Simon Byabakama, the chairman of the Electoral Commission, informing us that our presidential candidate will be nominated on 24th. That is Wednesday, not in the morning, but at 2 p.m. Lubongo era ategeeza nti ebifo okuli Katwe Kosa ne Nateete we bagenda okuŋŋaanira oluvannyuma lw'okuwandiisa omuntu waabwe we bitakyuse era nga sibya abawagizi baabwe okujja mu bungi ku lunaku olwo. However, what I can assure you is that does not stop us in any way. We shall go on with our plans. We are announcing to the nation that yes, we had announced a public holiday tomorrow, but the public holiday will be on Wednesday. Ategeeza ng'ekibiina bwe kyamazidde okusasula obukadde 20 obusabibwa akakiiko k'ebyokulonda eryo yenna eggwanyiza okuvuganya kifo ky'omukulembeze w'eggwanga era nga ne lisiiti bagirina kw'okusunsula abo abeggwanyiza okuvuganya ku bifo by'ababaka ba paalamenti ku kkaadi ya Nuupu mu kalulu k'omwaka ogujja kukomekerezeddwa olunaku olwaleero mu butongole. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu Nuupu Harriet Chemutayi ng'ali wamu n'atwala ebyokulonda mu Buganda John Mary Sebufu bategeeza ng'okusunsula kuno bwe kutambudde obulungi. Have the exact statistics, but with the time we shall avail you with that. For now, we are still vetting because the process is still ongoing. You've heard me say we still have candidates who have not been vetted. So if we gave you the statistics, there will be wrong statistics. Tukola consultations mu bakulembeze baffe ab'enjawulo betulowooza nti bakwatibwako bajja tuwa ekituufu abatali conflicted, basekondas ab'enjawulo abatali conflicted abatalina interest kale byonna bikyagenda mu maaso ne tujja kukikola. Mu mbeera eno akakiiko kategeezeza ng'enkalala z'abo abayiseemu bwe zigenda okufulumizibwa essaawa yonna oluvannyuma lw'okwekenneenya abo abeegwanyiza ebifo. Of course, like UNEB, after the sitting we go for the marking, we compare notes. So the results will come after some time. We shall communicate to you the right time, but for now the process has just ended. We have to go look into several things before the official releasing of the results. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaalero. Webale nnyo Zawedde Hindu nga tukyali mu mbeera y'emu ey'ensonga z'akalulu ka 2026. Ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM kyegasse n'ekisinde ki Patriotic League of Uganda PLU okunoonyeza akwatidde NRM bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asobole okuddamu okuwangula ekifo kino mu kulonda ogenda okubeerayo omwaka ogujja mu mwaka gwa 2026. Bano babadde ku kitebe ky'ekibiina kya NRM be babadde beetegekera okuwandiisa omukulembeze w'eggwanga okugenda okubeerawo olunaku olw'enkya. Olunaku olw'enkya akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lwe kagenda okutandika okuwandiisa abaagala okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu ka bonna akagenda okubeerawo mu Gatonnya wa 2026. Tomorrow we are having the nomination of the national chairman of NRM, who is supported by all of us on this table, including PLU members. And that is why we are joining forces to make sure that the nomination is successful, the campaigns are coordinated and successful as we wait for victory
on the 12th of January 2026. Mu basuubira okwewandiisa enkya kwe kuli n'akwatidde ekibiina kya NRM bendera ku kifo kino Yoweri Kaguta Museveni era nga tukitegeddeko nti enteekateeka z'ekibiina ki NRM ez'okumuwandiisa zaawedde dda. Ssaabawandiisi w'ekibiina ku NRM Richard Twodong ategeezezza nti baalonzeeyo abantu 2 abagenda okuwerekerako Museveni okuwandiisibwa ku kakiiko k'ebyokulonda e Rweza ng'olunaamaliriza waakwolekera ku kisaawe Kololo awagenda okubeera olukuŋŋaana lw'awamu. We shall be nominating our candidate between 9 to 11 a.m. We shall be at the Electoral Commission to nominate him. And thereafter, he will come and greet his supporters who will be gathered at the Kololo ceremonial ground in the afternoon. Thereafter, we shall have synchronization of the campaign programs with other political parties, and we shall be issuing our roadmap for the campaigns. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde ku kitebe ky'ekibiina ekya Ddondo bannakibiina ki NRM beegattiddwako bannakisinde kya PLU ababadde bakulembeddwamu amyuka ssentebe w'ekisinde kino Michael Nuwagira amanyiddwa ennyo nga Toyota, Ssaabawandiisi David Kabanda, omumyuka wa ssentebe mu Buganda Frank Gashumba n'abalala ne batta omukago okukolera awamu mu kalulu nga bawagira NRM. Tuzze ku kitebe kya National Resistance Movement mu butongole okubeegattako mu kaweefube ono w'okunoonyeza President Museveni akalulu akagenda okumuwanguza ekisanja ekirala. Nga bwe mumanyi bangi nnyo badde baga nti mutunze abawagizi bammwe nedda era tetwawukanangako na NRM. Nze ng'omuntu nze nkwatira NRM ebbendera ekasambya. Honorable Mawanda Mulabe yakwatira NRM ebbendera igara. Kiba kitegeeza nti tubadde tuzanyira mu ttiimu za njawulo ne kati tugenda kukola national team. Bannakisinde kya PLU bategeezezza nga bwe balina ebigendererwa bye bimu n'ekibiina ki NRM era bwe batyo ne bakunga bannakisinde kyabwe kyonna gye bali mu ggwanga okweyiwa Kololo olunaku olw'enkya ssaako okuwagira buli wa NRM agenda okuvuganya mu kalulu k'omwaka ogujja. Kikoze nga kigenderedde naye ffe nga bwe tuli wamu bwe tuli bannaffe nga tulina kye twetaaga nabo balina okutuwagira kubanga era tuli kimu bwe tuliba nga tulina puroguramu naffe gye twagala kuyisaawo era tujja kutambula wamu nga bwe tutambudde wamu kati. PLU kyekisinde ekirina structures ez'abavubuka mu buli kanyomero konna aka Uganda era I believe nti ku luno President Museveni bana bamaze okubeera nominated tomorrow by Bakama ffe twatumiza dda amasuuti tubeere nga twambala okulayira kujja kuba kwatuuse dda. Ekibiina kya kutwala abakungu batono nnyo mu kwewandiisa e Rweza ate oluvannyuma balyoke basinkana abawagizi baabwe Kololo mu lukuŋŋaana olw'awamu. Sarah Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero. Kale ensonga z'obulungu zitadde ebbali ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ki UNEB kifulumizza ensengeka oba giyite timetable egenda okugobererwa abayizi abagenda okutuula ebigezo ebyakamaliriza eby'omwaka guno ogwa 2025. Abayizi abasiniya ey'okunaaba akutandika ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi mpaka ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'ekkumi ate ab'ekibiina eky'omusanvu baakutandika ng'ennaku z'omwezi 31 mpaka ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'ekkumi mpaka ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'ekkumi ate abasiniya ey'omukaaga bagenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'ekkumi mpaka nga 5 omwezi ogw'ekkumi. Bino bifulumiziddwa Ssenkulu wa UNEB Daniel Dong ng'asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olubadde ku Media Center mu Kampala. Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ki UNEB ayanjudde ensengeka oba giyite timetable egenda okugobererwa abayizi abagenda okutuula ebigezo ebyakamaliriza eby'omwaka guno ng'asinzidde ku ssengejjo ly'amawulire ga gavumenti erya Media Center mu Kampala. Odongo ategeeza nti abayizi akadde kamu emitwalo 41 mu 668 be bakakasiddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga okutuula ebigezo ebyakamaliriza eby'omwaka guno ku mitendera 3 okuli ekibiina eky'omusanvu siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga. We have registered a total of 1,416,468 candidates from the 3 examinations. This is an increase of 107,470 or 7.5% compared to last year's candidature
which was 1,308,999. Abayizi ba siniya ey'okunaaba kutandika n'olupapulo olubalungamya ku ngeri gye bagenda okukolamu ebigezo byabwe oba kiyite briefing ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekumi olwo ebigezo byonna bimalirize ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'ekumi n'ogumu ng'ate ab'ekibiina eky'omusanvu bakutandika nga 3 omwezi ogw'ekumi n'olupapulo olubalungamya olwo ebigezo babimalirize ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'ekumi n'ogumu ng'ate bba abasiniya ey'omukaaga bakutandika ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'ekumi n'ogumu okutuuka ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekumi-n'ebiri. And this examination will commence on October 10th with the briefing of the Uganda Certificate of Education examinations. Then the primary leaving examination will come in with a briefing on October 31st. And then finally, the Uganda Certificate of Advanced Certificate of Education will close with a briefing on the 7th of November 2025. Omuwendo gw'abayizi abakakasiddwa okutuula ebigezo bino gweyongedde bw'ogerageranya n'omuwendo gw'abayizi abaatuula ebigezo by'omwaka oguwedde wabula nga UNEB etegeeza nti abayizi abawala basinga abayizi ab'obulenzi obungi. Of the total registered, 51.5% are female and 48.5 are male. Ekitongole kya UNEB kisaba abakulu b'amasomero okuweereza obubonero bw'abayizi bwe bateekeddwa okufunira ku masomero oba olusoma lwabwe olwokubiri ng'okusinziira ku UNEB yakoma okukwata obubonero buno ku nkomero y'omwezi guno. All the scores for term 1 were submitted because these scores must come in termly, and as I speak now 96% of the scores for term 2 have been submitted, and I would like to encourage the teachers or the head teachers of the 4% of the centers that have not submitted to please do so, because our end date is 30th of September. Ekitongole era kirabudde abakulu b'amasomero abeegumbulidde omuze gw'okuwandiisa abayizi abataliiko bulemu kyokka ne babawandiisa ng'abaliko obulemu naddala ku mutendera gwa primary ey'omusanvu nga wano UNEB etegeeza nti kino si bakukigumikiriza era ng'anaakwatibwa wakutwalibwa nga bbi ebigezo. And I will do so now to caution heads of centers, particularly at primary level, who have started submitting to us candidates registered as special needs education candidates, when in fact they are normal candidates. And the aim of these centers is to benefit from the assistance that special needs candidates are given, which includes 45 minutes extra time. Odonga asabye abakulu b'amasomero okutandika okunona ebyetaagisa okwetegekera ebigezo bino ku ofiisi za UNEB kiyambe okwewala omujjuzo ku lunaku olusembayo. I would like to encourage heads of centers to pick their materials in good time to avoid the usual congestion that takes place for those who want to wait for the deadline to pick this material. Guno gwe mwaka ogwokubiri nga abayizi bakola ebigezo wansi w'ensoma empya giyite competence based curriculum. This examination marks the second time that we are conducting the UCE under the competency based curriculum. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agalero. Kalwebale nnyo Zawedde Hindu eddakiika 24 ezakayita ku ssaawa 2 ezakawungeezi k'olunaku. Tugenda kummulamu katono nnyo amawulire agalero gakyaliwo. Tukoma out of awo. Bakola bulungi emirimu gyabwe miyonjo genuine estates yagala ettaka okutali ayana yadde nnyombo genuine estates.
oyagala ennyumba ey'ekirooto kyo, factory oba z'abapangisa, faamu yakulimirako oba yakulundirako, kyogere tukikuwe n'ekyapa mu ngalo. Tulina ettaka mu bibuga n'ebweru w'ebibuga. Ffe wano ku Genuine Estates Uganda Limited tupima amataka n'okuba pulaani z'amayumba. Tusangibwa mu tawuni y'e Wakiso ku Genuine House, Hoima Road. Tufune ku 039 oba 0759955526. Tukolere wamu oganyirwe kinene. Wakati mu byenfuna n'omulembe ogukyuka, KSTV kawangamudde ku bbeeyi enseko buseko okulanga bizinensi yo ogikube bannayuganda. Olina dduuka, hardware, restaurant, hotel oba ssomero. Yogera ku bizinensi eya buli kika bw'olanga naffe, oba shuwa okola magoba ku magoba, nusu ku nusu. Anti KSTV kati osobola n'okugifuna ku www.kstvuganda.com ku simu yo oba ku kompyuta yo, ne ku Azam channel 364, ku Star Times channel 218, n'awali ku free to air ne Go TV kwetuli. Okulanga naffe kuba ku noti 742 51 749 29. Don't let your children just study. Let them learn to inspire. At King Solomon's Junior School, children are exposed to a global experience with innovative methods of teaching that focus on discovering your child's true potential. A well-stocked library that ensures that the child's mind is exposed KSTV agaliro tuli mu kitundu kya kubiri. Nze Mugerwa Cornerious tulina mandasifawo kutuusako amawulire agaliro. Kakati omumyuka wa sipiika wa Paalamenti ya Uganda Thomas Tayebwa akakasizza eggwanga lya South Korea nga Uganda bw'eteekateeka okuzimbayo ekitebe kyayo ekijjuvu okusobola okunyweza enkolagana wakati w'amawanga gana abiri. Tayebwa okwogera bino abadde yasinkanya abaka ba Paalamenti okuva mu ggwanga erya South Korea abali kuno ku bugenyi obutongole, era nga bano balaze okwemulugunya eri Uganda okulwawo okuzimba ekitebe kyayo mu South Korea, so nga ate bo bazimba dda kuno ekitebe kyabwe mu mwaka ogwa 1963 kye bagamba nti kikosa enkolagana eri wakati w'amawanga abiri. Mu nsinkano gye babaddemu n'omumyuka wa sipiika Thomas Tayebwa ku Paalamenti enkya ya leero nga bateesa okunyweza enkolagana wakati w'amawanga ombiriri, ababaka okuva mu Paalamenti ya South Korea abatuula mu mukago ogutakabanira ebiruubirirwa eby'enkulaakulana biyite SDGs nga bakulemberwa Lee Jae-jong basabye Uganda okuzimba ekitebe mu ggwanga lyabwe okusobola okunyweza enkolagana wakati w'amawanga gombiriri. 대한민국 국회 현재 최다선 의원인 육선 의원으로 South Korea yazimba ekitebe kyayo mu Uganda mwaka gwa 1963, naye Uganda okuva olwo tezimbanga kitebe mu South Korea, ng'ekitebe kya Japan kye kikwasaganya South Korea mu kiseera kino. Bwe batyo bano bategeeza nti kikosezzaamu enkolagana ennungi wakati wa Uganda ne South Korea mu by'enkulaakulana. Mu kwanukula, omumyuka wa sipiika Thomas Tayebwa ategeezezza nti Uganda teyagaana buganyi kuzimba kitebe mu South Korea, wabula obuzibu bubadde ku bbula lya nsimbi. Our failure to open an embassy in Seoul for now should not be interpreted as us not taking our diplomatic relations with the Republic of Korea seriously. We do really appreciate it. It's been an issue of budgetary constraints. Tayebwa yeeyamye okulwana okulaba nga gavumenti ekkiriza okuzimba ekitebe mu South Korea, ng'era ensonga eno agenda gitwala ewa President kubanga South Korea kati ekwata ekifo kya 10 mu mawanga agasinga obugagga mu nsi yonna, nga Uganda egyetaaga nnyo mu kutumbula ebyenfuna byayo. Korea is the 10th largest economy in the world. So I don't see any reasons as to why we shouldn't be tapping into that opportunity. I'll be sharing it with His Excellency the President. I know Ambassador has shared with him, but we should be making Korea one of our priority areas, as far as opening new embassies is concerned, and I'm going to take it up seriously.
kyokka. Mu kiseera kino Uganda eri mu nteekateeka okukendeeza okusaasaanya ng'era ebitebe ebimu birowoozebwako kuggalwawo. Bwe yali mu Parliament gye bivuddeko, Minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru John Mulimba yategeeza nti ebitebe byali byakukendeezebwa okuva ku bitebe 35 bidde ku bitebe 15. Mu nsinkano ya leero, ssentebe w'akakiiko ka Parliament ak'ensonga z'ebweru Catherine Lwamwaka agamba nti gavumenti yalina okuzimba ekitebe mu kibuga Seoul ekya South Korea n'ekyayimirizibwa olw'enteekateeka ey'okukendeeza ensaasaanya emanyiddwa nga rationalization. In 2024-25, the Ministry of Foreign Affairs had in its plan to have an embassy opened there. However, with the rationalization move that we've been in, you're aware of fully, the Ministry of Foreign Affairs is still trying to internalize to come up with the best option. Mu ngeri y'emu, Tayibu akakasizza ababaka ba South Korea nti okulonda Uganda kweteekateeka omwaka ogujja kugenda kutambula mirembe nga tekusaanye kwewanisa muntu yenna mutima. Elections, I want to assure you that we are going to have a very peaceful election whereby the people will decide who is going to be their next leader, and government has put in place all mechanisms possible to ensure that peace prevails. We put in place mechanisms to ensure that those who don't agree with the outcome of the election have remedies. They can go to courts. Frank Chiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero. Kale kakati President Yoweri Kaguta Museveni aliko enkata jakubye ebibiina by'abavubuka kosa n'abakyala bakola mbutale mu kibuga Kampala nga banabawadde ensimbi obukadde 15 bongere mu bizinesi zaabwe beekulaakulanye basobole okwegobako n'awokerawo obwavu. Ensimbi zino zibakwasiddwa omuwabuzi wa President omukulu ku nsonga z'ebyobufuzi Moses Byaruhanga. Abavubuka n'abakyala okuva mu bibiina by'obwegassi ebyenjawulo mu Kampala okuli Tukolere Wamu Sacco, Kalere Women Vendors Sacco, Kalere Street Vendors Sacco, Kawempe Youth Council Coalition Sacco, Machindye Youth Sacco n'abalala bakungaanidde e Nakasero ku maka g'obwa Pulezidenti gye baweereddwa ensimbi ezisobye mu bukadde 15 okwongera mu bizinensi zaabwe. Ensimbi zino zibakwasiddwa omuwabuzi wa Pulezidenti omukulu ku nsonga z'ebyobufuzi Moses Byaruhanga n'abasaba okuzikozesa obulungi bejje mu bwavu era n'abakuutira okukolera awamu. Byaruhanga ajjukiza bannakampala nti eri ayinza kubaagala kusinga President Museveni nti kubanga afubye okumanya ebizibu byabwe n'okubinogeranga eddagala wadde ng'abakulembeze ku mitendera gya wansi si ba NRM. 150 million. Some of them are youth leaders in Kawempe. They have a circle which took 50 million. And the youth leaders in Kawempe, youth leaders in Kawempe 50 million. Youth leaders in Makinde 50 million. Then others are different types of vendors in Kawempe who share the 50 million. Many of them are from Kalere market. They have also the younger people who are BTC, I don't know how to call them in English. The one who carry baggages and luggage in the market. We gave them 10 million. So in total, all the groups received 150 million. Hajat Mariam Namayanja omukwanaganya w'enteekateeka eno anenyeza abakulembeze mu Kampala okwefuula kyesirikidde ku bizibu by'abantu ne balema okukolera awamu ne President Museveni okusobola okubigonjoola. Akulira ebyokukunga abantu mu maka g'obwa President Robert Rakandale asinzidde wano n'akunga bannayuganda bonna okweyiwa ekkololo olunaku olw'enkya President Museveni gy'agenda okubeera mu lukuŋŋaana ng'amaze okwewandiisa. Bwe tubadde tusabira bannayuganda omanyi babadde mu kisiibwe ennaku zino nga basaba okukitiibwa gyeri Kaguta Museveni adde asiime atukulembera eminera emyaka endala 5 jukira byakoleddwa birabika. So nkoyora bana kibiina kya NRM n'abaagala emirembe n'abaagala enkulaakulana enkya tuyiwe ekkololo. Omukulembeze gw'eggwanga bw'amala kwewandiisa agenda kwogerako eri bannayuganda ekkololo ababuulire enteekateeka jukira kino kisaanya kyakuma ebikoleddwa mu Uganda weebiri ate birabika naye tujje mu mbunje kororo ate tukuume emirembe. Bo abakubiddwa enkata basiimye bwongerwa era ne basaba President Museveni obutajjanga okwo. Okera ddala nebaza omukulu Moses Byaruhanga okubeera nga atutaddemu embeera eno mbavubuka Hajat Madina Nsero yatuconnectinga
natutuusa ku mukulu Moses Byaruhanga ne batukwasagana ne Shabira era essaawa zino eno abakulembeze b'abavubuka abaliko n'abazzeeko essaawa zino eno abava kuteeka mu nsako yaffe miliyoni 50 ng'ate president yatusuubiza miliyoni 200,000 so bagenda zituwaamu intervals okulaba nga tuzikozesa bulungi abavubuka babeere nga bakola ki nga beekulaakulanya. Tweyanziza nnyo president otusapootinga naye naffe tubulamu abakasasira abalongoosa kati nga we banywera ebintu obucupa ne tubulonda naffe tubulamu ka capital tusaba owekitiibwa president naffe atuteekemu ka capital amanya mpitibwa Nantume Madiina. Frank Chiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero. Kakati omulamuzi wa kooti y'eddaala erisooka Nakifuma mu disitulikiti y'e Mukono aliko omukulu w'essomero kw'ossa ne munnamateeka basindise mu kabula muliro nga bano abalanga kubbisa mmundu wamu n'okuwamba abantu. Ekigambibwa nti ababiri bano ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti ewedde bawamba abakuumi b'essomero erimanyiddwa nga Kirayimba Primary School e Kabembe ku mudumu gw'emmundu bwe batyo ne babasuula ennamanve. Abavunaanibwa kuliko Silver Umoja nga ye mukulu w'essomero lya Kirayimba Primary School erisangibwa e Kabembe ne munnamateeka Ntale Beka Musolo nga bano baleeteddwa mu kkooti nga bali ku mpingu okuli emisango egibavunaanibwa egy'okubbisa emmundu wamu n'okuwamba abantu. Oluvannyuma lw'okukwatibwa bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Bukiina Moses era n'abasomera emisango 9 omuli ogw'okuwamba abantu 4 ku mudumu gw'emmundu kosa okubbisa eryanyi n'okulumya abantu kosa emirala. Again, both charged with the offense of aggravated robbery contrary to section 266 and 267(1)(b and 2 of the Penal Code Act. The particulars being that the two of you and others still at large on the 5th of September 2025 at Katega village in Mukono district, you robbed Ochen Walter of cash 150,000 Ugandan shillings, maize flour, a Techno mobile phone, Pop 10, gumboots all valued at approximately 631,000 shillings, and that all immediately before or after the time of the said robbery you threatened to use deadly weapons which were guns and a knife on the said Ochen Walter. Omulamuzi bano tabakkiriza kwewozaako ng'agamba nti emisango gibavunaanibwa gya naggomola era nga ginakuulirwa kkooti enkulu nga bwakya basindise ku alimanda mu kkomera Nakifuma okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja. So the deputy has the mandate to handle any preliminary concerns at this stage, and it is for that reason that the court will not be dragged into matters relating to the evidence in a file with capital charges, since I lack the jurisdiction. For that reason, I will remand the accused persons and adjourn the case to the 10th of October for mention. Victoria Nasuna pulida w'abasibe bano agamba nti emisango gibavunaanibwa mijingirire era ng'ategeeza nti obuzibu bwava ku nkaayana za ttaka. Omwana si yasiba muzeeyi era omwana talina ko buzibu na taata w'essaawa eno naye abamusiba nsuubira nti n'abazungu balina okuba nga tebakimanyiiko naye waliyo abantu abali emabega bekwese mu kitongole kya NGO kye baggulawo omwaka ogwayita. Kigambibwa okuba nti omukulu w'essomero lya Kirayimba Primary School yaguza ekitongole kya UHA Ministries ettaka wabula oluvannyuma n'ayagala okulyeddiza nga Gift Gandhi akula ekitongole kino alambuludde. Group of people which we are not aware of came with guns, armed with guns and knives in one Nadia and I believe a drone. They came, abducted our security guards, night watchmen. They abducted them, beat them up, took them, vandalized the place, stole food, posho, rice, beans, took them from on allegations that the children were not safe and there were land wrangles. Baba wambibwa okuli Walter Ochen ne Lugono James balumiza omukulu w'essomero Umoja ne munnamateeka Ntale okubawamba era banyonyodde ebyaliwo nga bawambibwa. Mountain Kalemba. At the time Umoja came with the group and they come and they captured us, it beat us, took us Kampala. From there they took us Kampala, they brought us again up to the other side of you don't know that place, you know the known place. He took us there. They kidnapped by Silver Umoja and Ntale Bakers, where they took us up to Kampala, blindfolded. There they took us to the place unknown, and we were on handcuffed. They took us. They contained us in the room,
and they cane us. We have been caned after taking all our properties, including phones and money. Has been taken by them, and they took us, they cane us, they tortured us, and they caused injury on us. Kawesa po yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agalero. Enkumi n'enkumi z'abavubuka okuva mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo basaze eddiiro ne beegatta ku kibiina ekiri mu buyinza ki NRM nga bino bikakasiddwa mu lukuŋŋaana olutudde ekyaddondo. Abavubuka bano abasinga bavudde mu kibiina kinnuupu era nga bagamba nti bakooye okubwa emiggo nga n'olwekyo beeteefuteefu okulaganira wamu n'abakulu mu kibiina kya NRM basobole okulabika nti bawenjeza President Museveni akalulu awangule mu kulonda okujja okwa 2026. Abavubuka 1208 babadde banekaanekanye mu t-shirt z'ebibiina ez'enjawulo okubadde n'eza NUP basazeeko ekitebe kya NRM enkya ya leero ne basaba okwegatta ku kibiina kino era mu nnaku ennyingi bategeezezza nti bakooye okkubwa emiggo nga balwanirira abantu abatabafanako. Bano bavudde mu division ezikola Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo okuli Kawempe, Nansana, Wakiso, Nakawa n'endala. Bano nga bakulembeddwamu abakulembeze baabwe bategeezezza nti embeera gye babadde bayisibwamu mu bibiina gye babadde badde tewoomya nnakabululu era nga ye bawaliriza okusala eddiiro ne beegatta ku kibiina ki NRM nga bagamba nti osanga banaafuna ku buweerero. Boxing Club. Ewaffe gyenva obwavu tebwakoma tukomberera wabula tugaayagaaya. Ewaffe gyenva luli omuzadde yabadde aweerera omwana binaatera okukyuka kati omwana anaatera okuweerera omuzadde. Ewaffe gyenva tugoye propaganda. Abavubuka bano bagamba nti bakooye okulinda gavumenti empya ezibasuubizibwanga wabula nga tezituuka y'ensonga lwaki basazeewo okukolagana ne gavumenti eriko esobole okubamalira ebizibu byabwe. Ayogera kyonna nsobola kwetondera Mama Senninde. Mama gwe twalonda tetumumanyi na linnya n'okudda teyadda. Batusudiyambu baali baagala kavimbo naffe olw'okuba munnaye twali banafu bakutegeera twatambula na kavimbo. Mama tusonyiwe. Bano bazenga banyiikaavu bya nsusso olumaze okubaaniriza ku kitebe ekya Ddondo basazeewo okunyenya ku galiba enjole era n'enkuba etonnya mu malya g'ekyemisana tebagiganyiza kubalemesa. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Richard Twodong nga yakuliddemu okwaniriza abavubuka bano abategeezezza ng'ekibiina bwe kigenda okukolagana nabo era n'abasaba okubeera ekyokulabirako eri banna abakyali mu bibiina ebivuganya NRM basobole okujja okubeegattako. Kati nga bwe muzze mu kibiina gaggadde ekyenRM. You will appreciate this philosophy. Ekyo mujja kukitegeera bulungi. We are going to work with you in your various groups. I want you to come for the president's nomination on a Tuesday. Mujja ku Lwokubiri nga president yeewandiisa. Ono abategeezezza nga bwe bagenda okubeera abasaale mu kunoonyeza President Museveni akalulu era bw'ati abasabye obutakkiriza kukozesebwa bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Politics teaches you how to hate, how to fight, how to look at yourself as a failed person, and everything about you is wrong and everything about others is bad. The good politics that we in NRM practice is the politics that helps us to work together, be together as a team. Yes, abakunzi wa NRM Rosemary Senninde bano abakalaatidde obutaddamu kubuzaabuzibwa wabula bafuba okukola ekisoboka okulaba nga President Museveni awangula akalulu mu 2026 kuba yasobola okubamalako ennaku yaabwe. Okubasaba twongere okumusiima nga tulaba ekituufu eky'omukisa omubi nti bababuzaabuzizza ekimala ate tubeebaza kubanga musobodde okulaba nti ddala mulimbiddwa ekimala temukyayagala kulimbibwa. N'olwekyo twagala okubeebaza mwebala okukkiriza okwegatta ku kibiina ky'NRM. Oluvannyuma
bano t-shirt ze bajiddemu bazibajjeemu ne babaweza NRM. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero. If you don't like what you see, bwobanga toyagala byolaba, change what you say. Kyusa byoyogera. Change what you say. Kyusa byoyogera. What are you saying? Biki byoyogera. Mu Uganda temuli sente. There is no money in Uganda. Abantu balina sente tebaziteeka na mu bank. People have got money. Some of them even don't bank the money. Juzi bandeetera sente zaali zuwunya olukuku. Recently they brought me money that had stayed for long. It was so it was there for long. People put their money in sacks. There is a woman that was saying, telling the husband, sente nzikoye okuwunya kwa sente muno nzikoye ziwunya nnyo wano mu nyumba angendeko mu hotel. I am tired of the smell of money in the house, so let me go and stay in the hotel. Sente ziwunya nnyo because the money was smelling. Muzadde munnange teri kya muwendo ky'osobola kuwa mwana wo kisinga mulimo gwa mutwe. ABEEGWA Skills Institute ekyengera wa Kimese Road, somero lya Dandi Boarding erina buli ekyetaagisa kyonna okusobozesa omwana wo okufuuka omukugu mu mirimu omuli courses nga building and construction, metal fabrication, plumbing, journalism, business administration, hairdressing and cosmetology, secretarial studies, hotel and institutional catering, electrical installation, motor vehicle technology ne courses endala nnyingi nnyo ku mutendero gwa diploma ne certificate nga zisomerwa emyaka ebiri gyokka. Okumanya ebisingawo yitira ku 0793 oba 0705 7913 79 ne 0751 ABEEGWA Skills Institute ekyengera wa Kimese Road. You have lots of reasons to choose the best for your child. You have one school for all those reasons. King Solomon High School is a day and boarding school which seeks to provide students with a moral and intellectual foundation. We have qualified teachers, qualified medical personnel, a well-equipped library in a good environment. We have spacious dormitories and a standby generator. Our students' health and meals are well catered for. At King Solomon Schools, we believe in talent and skills development, which makes our students excel in the competitive world. We have both O and A level with arts and sciences and a well-stocked laboratory for our young geniuses to experiment. For more information, come to our offices or call us today. King Solomon's High School, a member of King Solomon Schools. We educate, train, and promote. KSTV agalero tuzze n'ekitundu kya kusatu nze Mugerwa Cornerious tulina mandasifa okutusaako amawulire ya agalero. Kakati omubuulizi w'enjiri Annis Peter okuva mu ggwanga erya Norway akuutidde abakulembeze okwewala okulembeza ebyenfuna n'ebitiibwa olwo banaasobola okumalako n'ensi eno. Ono ategeeza nti omukulembeze yenna asoosowaza okulembeza ebitiibwa abeera tasaanye okulembera muntu yenna.
libadde ssanyu jjereere mu Idudi Town Council mu disitulikiti y'e Bugweri ng'omubuulizi w'enjiri okuva mu ggwanga lya Norway Hans Peter wamu n'abasumba b'abalokole mu Bugweri ne Busoga bwe beetabye mu lukuŋŋaana lw'enjiri ku kisaawe ky'e Bukembo nga lwetabiddwamu n'abayimbi abayimba ennyimba ezitendereza omutonzi. Ng'abasumba tebannaba kubuulira basoose kusiima kanisa ya Good News wamu ne KSTV olw'okukola buli ekisoboka okubunyisa enjiri eri bannayuganda. Omubuulizi Peter mu kubuulira kwe asabye abakulembeze okwewala okukulembeza ebitibwa n'ebyenfuna by'agamba nti tebibayamba era baakubireka ku nsi eno. And this is of the case. And I went upstairs. Ono asinzidde wano n'awa abakulembeze amagezi okwetereza mu bye bakola batuukirize obuvunaanyizibwa n'ebiragiro ebyabaweebwa omutonzi okusobola okwetaasa nga batuuse mu maaso ge. My education. But the stain is just getting bigger. We can try politics or healthcare. Or maybe philosophy or psychology. Omusumba Jeremiah Obadiah Luchamzi okuva mu kibuga ky'e Kampala nga naye yeetebye mu lukuŋŋaana luno asabye abantu okwesigama Katonda balekerawo okwegulumiza n'okugulumiza ebitaliimu ebiyinza okusaanyaawo obulamu bwabwe. Abantu bonna abaagala naye aba beetaaga bamufune bafuuke baana ba Katonda. Abantu bonna bantu ba Katonda naye balina okukkiriza Yesu ne bafuuka abaana ba Katonda. So y'ensonga lwaki twaze mu community eno. Ono abakuutidde okusinza Katonda kyokka ate beenyigira emirimu egivaamu ensimbi era n'awabula abakozi abakozesebwa okkomya okuzanyira mirimu gy'abakama baabwe. Ekyokukola bamikwano ffenna twalokoka ate nga ndi musumba. Bayibuli etukubiriza ti Katonda anaawanga emirimu gy'emikono gyaffe omukisa. So bw'olokoka obulokosi n'osigala mu kkanisa obeera ne bw'osaba n'osiiba n'okola byonna byeyagala okukola oyinza obutabotola naye weetaaga okukola olwo nno olyogezese omukisa gw'osaba. Omusumba Momo nga ye mutegesi w'olukuŋŋaana luno annyonnyodde ekyamuwaliriza okuluteeka mu kitundu ekyessudde ebibuga. Mu Gwokusatu twali Buwambo tulabye Katonda ng'atukoze bulungi. Bwe twakolayo ku Nsendi ne tulekayo n'oluzi twatandikayo n'oluzi lumu naye kati bannaffe baatuyigirako kati bakozeyo enzizi endala 5 era ekyalo kijulira nti bali bwe bajja. Ono alambuludde bye basobodde okukolera abantu b'e Busoga omuli okubasembereza amazzi amayonjo bwe batyo n'asaba abasumba okutandika okubuulira enjiri ey'ebikolwa. Enjiri ey'ebikolwa ekyusa nnyo era eyogera mu bulamu bw'abantu. Ebigambo byetwogera ebikalu bamala ne babyerabira. N'omuntu bw'omuwa kasabbuuni n'omugulirayo kasukaali omulwadde n'omutwalako mu ddwaliro oba n'okola oluzinga ffe ze tukoze ndabe nga bikoledde impact nene nnyo mu kuweereza